Nếu ai đã từng biết đến dự án nhạc kịch Shrek Musical được ra mắt tại Nhà hát lớn Hà Nội vào tháng 10 năm 2023, thì chắc hẳn sẽ không thể quên chàng trằn tinh tốt bụng Shrek. Chú lừa biết nói Donkey và nàng công chúa bị dính lời nguyền Fiona. Tiếp nối sự thành công của Shrek The Musical 2023, trong lần trở lại này, vở nhạc kịch được YOUniverse giới thiệu đến công chúng với tên gọi Shrek on National Tour. Đây là vở nhạc kịch chuẩn Broadway được YOUniverse mua bản quyền và biểu diễn tại Việt Nam. Do vậy, nó được đầu tư về mọi mặt, từ chuyên môn, trang phục cho đến sân khấu. Tất cả đều được dàn dựng chuyên nghiệp và hoành tráng. Cái dự án Shrek năm nay là một cái dự án mà cả ekip rất là mong ngóng và muốn được thực hiện nó ở Việt Nam, bởi vì là qua cái sự thành công của vở diễn năm ngoái và rất nhiều khán giả nói rằng là ok, đêm diễn ra chỉ có 3 đêm diễn thì rất nhiều người đã mất cơ hội để xem. Năm nay ekip quyết định là sẽ làm lại, và khi làm lại thì mình hướng tới là thôi thì mình làm to luôn đi, mình sẽ đi tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam để giúp cho nhiều bạn trẻ, nhiều gia đình được tiếp cận với nó hơn. Đầu tiên chúng ta sẽ diễn ở thành phố Hồ Chí Minh là cái điểm đến đầu tiên của show của cái tour lần này. Sau đến Hà Nội, và mùa hè năm 2025 sẽ là tất cả các tỉnh như là Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, vân vân. Shrek The Musical được dựa trên bộ phim hoạt hình đình đám của hãng DreamWorks. Bộ phim này từng đoạt giải Oscar, gây tiếng vang lớn trên toàn thế giới. Nhạc kịch Shrek The Musical được ra mắt lần đầu tiên tại Broadway vào năm 2008, đã đạt giải thưởng danh giá nhất ở lĩnh vực nghệ thuật sân khấu Tony Award và sau đó được công diễn tại nhiều quốc gia. Với nhiều nội dung mở ra một thế giới cổ tích đầy mới lạ, độc đáo và thú vị, Shrek The Musical đã bẻ cong mọi quan niệm xưa cũ về vẻ đẹp và tình yêu trong xã hội, hàm chứa nhiều thông điệp nhân văn sâu sắc về sự bình đẳng, thấu hiểu và sự thể hiện tự do cảm xúc, cá tính của con người. Mình cũng rất là thích nhạc kịch nhưng mà mình chưa bao giờ cho bạn đi. Đây là lần đầu tiên mình cho bạn đi và mình cũng muốn để cho bạn ấy có một sự trải nghiệm mới. Trong lần quay trở lại này, chỉ mới hơn 15 ngày mở bán vé, thông tin về vở nhạc kịch đã được tiếp cận đến 1,3 triệu người và nhận được khoảng 2.000 lượt tương tác bài viết. Vở diễn do đội ngũ sáng tạo gồm cố vấn nghệ thuật, nghệ sĩ ưu tú Đặng Châu Anh, đạo diễn Mr. Jesse Donaldson Jarvis, giám đốc nghệ thuật Nicholas Gentile, phối hợp thực hiện cùng ekip và dàn diễn viên gần 60 người. Tất cả hứa hẹn mang đến cho khán giả những trải nghiệm không gian nhạc kịch quốc tế chuyên nghiệp ngay tại sân khấu nước nhà. Welcome to another edition of Good Morning Vietnam, câu chuyện ngày mới on channel VTC10, VTC Digital Broadcaster. Dear our audience, the short video clip that we just showed you just now was a reminder of the resounding success of Shrek, the musical 2023, and this time Shrek on a national scale. It is a comeback with memorable highlights, and it is promised to bring you a feast of emotions. However, the mesmerizing stage performance would not be complete without the role of the artistic director Nicholas Gentile, who is in charge of music and performance at YOUniverse, the organizer of Shrek the National Tour 2024, and he is right here with me. Thank you for joining our show. My pleasure. Thank you for having me. Now, this is the second time the Shrek series of the musicals are brought to Hanoi. So what are the expectations of enthusiasts this time in Hanoi? The biggest expectation is how much more audience we are going to reach this time by taking Shrek on a national tour. They can expect Shrek to be bigger and better than what we did last year. We had a really successful production last year at the Hanoi Opera House in November. But this year we're thrilled to be taking Shrek on a national tour, which opens in Ho Chi Minh City on the 12th of July and opens on the 3rd of August in Hanoi. And we're really happy about that because taking it on this national tour means that we can reach more and more audience members and really embed the craft of musical theatre into the cultural fabric of Vietnam. It is known that you have been working as an artistic director for Broadway and other companies since 2013. So could you share a little bit about the standards of Broadway? I think the thing that defines the standard of Broadway is the high level of excellence.
And that excellence is the standard across the board, no matter what artistic field you are in. So the singing is world class, the dancing is excellent, the acting is also world class, but it expands beyond just the creative performers, and it's also that standard of excellence is demanded behind the scenes as well. So things like organizational management, set design, set production, the orchestrations, it's all world class, top of your game. That defines the standard of Broadway. It is the best musicals can be in the world. So you recently shared about the standards of Broadway, performances. So how do those standards apply to Shrek the National Tour in Hanoi this year? Yeah, the thing that defines Broadway standards is high excellence across every aspect of theatre making. So from the cast, singing, acting and dance must be all at the highest level of excellence. I think you raise a really great point, and this has been my biggest learning curve since becoming the artistic director of the YOUniverse, and it's the greatest challenge, I would say, is adaptability. But if that challenge is met with the right attitude, it's not a problem at all. So the attitude is flexibility, being able to be flexible with different organisational structures. In most Western countries that embrace musical theatre, there is a very clear chain of command that's quite common. And in South Asian cultures, that chain of command is different. So being open to working collaboratively with different teams in a different way is the only way you're actually going to achieve the best outcome. And I'm really proud of the outcome. I think that as a director, you have to always see many factors when it comes to stage performance. Yeah. So that music and choreography are the most important. I would say there are three. We say there are three pillars in musicals as well, and that's the book, which is the acting, the story itself, music, and of course choreography. And that's why the performers are trained to be what we call a triple threat: a singer, actor, dancer. So my job, again, as the artistic director, is to ensure that I'm selecting the best people for the job, depending on what the musical is, So different dancers, for example, will have different strengths. So I have a look at what the musical is that we're going to do, and I select the most appropriate choreographer for that musical. Same thing with the director. And for Shrek, I've been lucky enough to be the musical director for Shrek. Let's speak one of the three pillars about the casting. So it sounds like you are very demanding when it comes to casting. Would you say so? When it comes to casting? Yes. I wouldn't say that I'm commanding, but I would say that I strive for excellence. But really, it's about identifying potential. We had a very vigorous audition process, but I don't want anyone to feel that we are intimidating or scared to walk into the room, It's a really open door policy at the YOUniverse and at Interstellar. We want to welcome everyone into the fold and show us what you can do. My job is really about identifying that little element of talent, the spark that makes someone really special. They don't have to be world class on the day that we meet them. That's where my job really comes in, is I'll identify that I go, you've got a lot of potential, and I want to bring you into the fold, and I want to make sure that you're provided with world-class training so that you can become the star that you are. Một trong những điểm khác biệt lớn nhất của vở nhạc kịch Shrek on National Tour 2024 so với mùa trước, đó là lối kể chuyện bằng ánh sáng. Ánh đèn sân khấu sẽ liên kết với tuyến tính thời gian. Sự kết hợp hài hòa của ánh sáng phương Đông trong câu chuyện phương Tây cùng với âm thanh sân khấu sống động hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc nhất. Vở nhạc kịch còn có nhiều đổi mới về bối cảnh trang phục. Tất cả trang phục được tái chế từ nhựa và vải cũ, tạo nên sự sáng tạo mới lạ trong cách thể hiện. Việc sử dụng những chất liệu tái chế này không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn khẳng định xu hướng thời trang bền vững. Các trang phục tái chế được thêu đính tỉ mỉ bởi các thợ thủ công chuyên nghiệp,
mang lại vẻ đẹp độc đáo và công phu. Bên cạnh đó, Shrek on National Tour không chỉ đơn thuần là một vở nhạc kịch mà là dự án mang nhiều giá trị ý nghĩa đối với cộng đồng. Đây cũng là sân chơi về nghệ thuật bổ ích và lý thú cho các diễn viên không chuyên, tạo điều kiện cho các bạn tiếp cận với nhạc kịch chuyên nghiệp, cơ hội làm việc với nhiều chuyên gia, cố vấn nổi tiếng trong ngành. Nói cách khác, vở nhạc kịch chính là cơ hội sáng tạo quý giá cho các nghệ sĩ trẻ thể hiện tài năng của mình, từ khâu thiết kế trang phục, đạo cụ tới việc dựng bối cảnh. Thực sự là mỗi ngày đối với tôi nó là một niềm hạnh phúc, bởi vì tôi nhìn thấy các bạn ấy trưởng thành. Ví dụ như năm đầu tiên của tôi làm Alice, có một bạn tâm sự là cô con rất là lo âu luôn, con rất là sợ trước đám đông, nhưng đến với vở nhạc kịch lần này thì bây giờ con dám đứng trước đám đông. Những cái sự thay đổi rất nhỏ của các bạn thì tôi làm chúng tôi cảm thấy như là ngày nào ấy mình cũng đầy năng lượng và mình muốn làm cái gì đấy, nên tôi quyết định là sẽ phải mang cái nghệ thuật ở nước ngoài về để giúp cho các bạn trẻ Việt Nam có cái sự cân bằng trong cuộc sống. Các bạn trẻ Việt Nam thì đều rất là tài năng, thì chúng tôi muốn tạo ra một cái môi trường giúp cho các bạn trẻ có thể hiểu được mình, có thể bày tỏ được cảm xúc của mình, và quan trọng hơn là có thể sống hạnh phúc hơn. Đấy là cái mục tiêu mà chúng tôi muốn làm. Could you describe your experience working with Vietnamese colleagues? Sure. I've had the most wonderful time of my life working with Vietnamese colleagues over the last 2 years. I'm greeted every day with enthusiasm, and I think that's the most special element, because I think not just in the creative arts, but I think in any corporate sector as well, we will all agree that personnel is the most important element. It's your team, and there is no greater task of team building than theatre making. The creation of any musical is a team sport. And that's sometimes missed because often a piece of art will have one person's name on it. I am only a small piece of that wheel that created that piece of art. And like with Shrek, we have a production team of about 25 people. We have a cast of over 30. It's quite huge. This is really about teamwork and solidarity. And the benefits of that is that these young people are forging friendships and connections, and Interstellar is an example of how those friendships and connections are going to foster into a program that's going to embed this craft into the culture. If you can condense, all of the thoughts and emotions of Shrek on National Tour 2024 in, several sentences, what would they be? Like the theme of Shrek, being about acceptance and diversity, my message to young people is to be confident. Embrace what makes you unique and special, and if you feel that you have a creative impulse, whether it be singing, acting, dancing, drawing, writing, if anyone has seen the DreamWorks film of Shrek, you will know that Shrek is an ugly ogre. He falls in love with a princess who by night becomes an ugly ogre, and she feels dreadful about that. She feels hideous. But I guess the best summary of Shrek the musical is in one of the finale numbers in our musical in Act 2 called Freak Flag. And there is a lyric in Freak Flag, and it goes, "Let your freak flag fly, let your freak flag wave." And that's a testament to what Shrek is all about. It's about embracing what makes you unique and what makes you different, and being okay with that. So it's really about embracing diversity and embracing acceptance. So thank you again. My pleasure. Our show. Thank you for having me. Good luck for your future endeavors, especially the project of Shrek. I think it's a meaningful work you are doing. Thank you so much. And that just wrapped up our talk with Nicholas Gentile, the artistic director of Shrek on National Tour and Broadway. So through the talk, I think I have 3 keywords as takeaway with me. They are dynamism, diversity, and inspiration. I think it has been very inspiring for me as a story of an artistic director, and I will definitely get myself at least 2 tickets reserved for the nights in Ho Chi Minh City and Hanoi for the upcoming show. Thank you for watching our program, and see you in our future programs.